Israel stepped up airstrikes on Syria, declaring the attacks a warning to the new Islamist rulers in Damascus, as it accused their ally Turkey of trying to turn the country into a Turkish protectorate. The escalation marks a turning point in Jerusalem's stance toward Ankara as Turkey attempts to expand its military presence in Syria amid regional instability. The Israeli Defense Forces struck strategic assets at both the Hama military airport and the T4 airbase, including runways, fuel, storage sites, radar systems and weapons caches. The strikes follow weeks of intelligence gathering by the Israeli Air Force, which tracked military assets in the targeted bases. Turkey intends to convert the T4 base into a drone facility, the Jerusalem Post reported, citing a Western intelligence source. Ankara is considering the temporary deployment of S-400 air defense systems to T4 or Palmyra to secure the airspace during reconstruction efforts, the Middle East Eye reported, citing a source. However, no final decision has been made and Russia would need to give its approval. Low-resolution satellite images show that previous Israeli airstrikes have created 2 large crater areas in T4's runway, making it virtually impossible for any heavy-lift transport planes to land. The main taxiway is also cut into 3 parts. The facility is located 140 miles south of the Turkey-Syria border, making any overland supply, especially of delicate weaponry like drones and advanced air defense systems, a challenging and dangerous option. Turkey and its local proxies are still fighting the US-backed, Kurdish-led Syrian Democratic Forces. So the strikes come amid concerns that Turkey will move aircraft, air defense systems and troops there. Ankara is negotiating a security agreement with the new government in Damascus, sparking concerns about a confrontation between Israel and Turkey. The establishment of a Turkish Air Force base in Palmyra, Syria, could heighten regional tensions and increase the risk of conflict with Israel, a senior IDF official told The War Zone last week. Given Israel's ongoing efforts to prevent hostile military entrenchment in Syria, any significant Turkish military presence, especially in strategic locations like Palmyra, could be perceived as a threat to Israeli security interests. Sinan Sidi, a Turkey expert at the Foundation for Defense of Democracies, told Fox News Digital that Turkish President Recep Tayyip Erdogan is attempting to capitalize on the regional vacuum left by Russia and Iran. Erdogan is trying to reignite Turkey's influence in the region as a sort of neo-Ottoman power, said Sidi. He sees Iran's proxies weakened, Russia overstretched, and is positioning Turkey to dominate the region, particularly through military footholds like the air bases. In this case, the growing friction between Israel and Turkey is taking place as both sides are seeking to satisfy their own territorial ambitions in the wake of the fall of long-term dictator Bashar al-Assad in December. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said, another month was needed to finalize details of a potential peacekeeping coalition for Ukraine following the first summary meeting with Britain and France. According to Associated Press, he made the remarks during a press briefing in Kiev on Friday. Also on Friday, a Russian ballistic missile strike on a central Ukrainian city killed at least 14 people, including 6 children, Ukrainian officials said. It came as US and European leaders pressed Russia to accept a ceasefire in the conflict. At least 50 people were wounded in the strike on Kryvyi Rih, the hometown of Zelensky, in what the region's leader Serhiy Lysak described as an assault against civilians. Today, there was an attack, 12 people were killed, Zelensky said. How can we talk directly with ballistic missiles? Local authorities said the strike damaged about 20 apartment buildings, more than 30 vehicles, an educational building and a restaurant. They said emergency responders were at the scene and psychologists were helping survivors.
Zelensky blamed the daily strikes on Russia's unwillingness to end the war. He urged Ukraine's allies to increase pressure on Moscow and bolster Ukraine's air defenses. On Tuesday, Zelensky accused Russia of violating recent ceasefire agreements mediated by the US and called for sanctions on Moscow. Russia said it has sent a list of Ukrainian violations of their agreement to halt strikes on energy facilities to the US and other diplomatic organizations. Така підсумовуюча перша зустріч сьогодні була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки 3 країни, які сьогодні були, Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще, командам потрібен десь місяць. І ми вважаємо, що не довше. І ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Зрозуміло, у них є символічні дати. Ми обговорюємо присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями. І я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня, не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових, де, в яких місцях це проговорюється окремо. Французькі війська будуть серед, я впевнений абсолютно, що будуть серед перших, тому що французькі, якщо будуть, так, контингент французький, британський, вони представляють сьогодні цю ідею як головні представники європейського контингенту. Коли будуть, в якій кількості, просто не можу сказати. Такі у нас домовленості з партнерами поки що. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки не підуть на зняття санкцій, а навпаки зроблять кроки щодо посилення. І щоденні удари, і сьогоднішній, і балістичний удар сьогоднішній. І тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна, це змусить їх зупинитись. Принаймні, зупинити гарячу фазу цієї війни, припинення вогню. Ми домовилися з однією з 3 компаній. Зараз проговорюються. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? А це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який сенс просто говорити? Передусім, безумовне припинення вогню. Дякуємо Америці за цю ініціативу. Вона правильна. Ми могли б самі показати червоні лінії перед припиненням вогню, але ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб русські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Як можна на них ще по-іншому сказати? На сьогодні удар, 12 людей вбили.